Hello my dear viewers, ni Modeste basuhuza. This is online Class1 channel. Uyu munsi rero nifuje ko turebera hamwe ese ni gute watangiza AutoCAD mu mashini yawe. Tuvuge umaze kuinstalla n'ubwa mbere ifunguye. Ese wabikora gute? Gushushanya lines, polyline, circle, arc, rectangle and polygons, cyangwa se ukuntu wakora ushobora kuba wakora this rectangle arrays, offset, then extend and trim. Mbese ukuntu wakoresha these tools. Izi tools zose ziri hano turaza tugere no muri dimension, tugere n'ahandi hose. Okay, tudatinze rero reka dutangire. Nziko hari video twakoze tugasetinga units and dimension. Niyo mpamvu rero kuri units and dimension ngiye kwihuta kugira ngo video irusheho kuba ngufi. Okay, gusetinga units rero turaza typing units, then ndihuta ndagerageza kabisa. Let me choose centimeter. Okay, then nimara gupressinga okay, ndaza hano kuri dimensions nazo zisetting. Let me modify, then test and red. Then hano kuri primary units, let me choose decimals, precision 0. Then test height shobora gukora, let me take like 5 ubundi. Okay, murabona ko nihuse rero. Ndatinze rero tugiye kureba ese ni gute washanya line by using command line and dimension. Okay, turaza dukirike kuri line, then specifying first point, ubundi twerekane direction. Shobora kuvuga uku cyangwa uku, then ugahita utari wongera gukirika ugahita wandikamo dimension. Shobora kuvuga wenda 400, then enter. Ubundi ukerekana direction ukamanura 200, enter. Ugatambika 400, enter. Ugakomeza wagera kuri final point ugakora double enter. Okay, line murabona ko yarangiye. Gisigaye rero tugiye kureba polyline, nayo inzira niyi. Urakirika first point, then werekane direction, nta birenze, ugahita wandikamo dimension, enter. Okay, tudatinze rero katurebe ko drawing circle. Circle murabona ko ifite uburyo bwinshi bwo gushushanya circle. Ukiritse hano kuri arrow urabona harimo center radius, center diameter, 2 point, 3 point n'izindi nyinshi. Okay, dukoreshe rero iyi ya mbere tiza center radius. Ubundi tumaze kuyikirikaho turahita tuza specifying first point, wenda ni hariya, then kagira kadraginga gato kuri mouse, ubundi ugahita wandikamo dimension. Ushobora kwandika 100, enter. Okay, ubona saka ifite 100 niriya. Ubundi ukongera ukaza center diameter, specifying first point, then ukavuga diameter. Diameter nshobora kuvuga ngo 200. Okay, nuko bimeze. Izi sakoro zirangana kubera ko iyi radius iba diameter. Okay, tudatinze rero turebe se ni gute washushanya arc. Arc nayo murabona ifite uburyo bwinshi cyane bwo kwishushanya, but katurebe ubwa mbere ni 3 point, no guspecifyinga amapuwe 3. Okay, first point, second and third one. Ubundi arc kabirabonetse. Ungiye gukirika kuri arrow urabona ko hari starting point, center and end point. Ubwo kuvuga ko puye ya kabiri ukiritseho ihita ihinduka center. Okay, tukiritse hariya twaza this is a starting point,
then iyi ni irahita ba center ya arc, ubundi ukongera ugakirika, ukiritse kuri iyi arc wahita ubona ko center yaje hano. Okay, urabona rero ko ari ibintu byoroshye. Turebe ese ni gute wa drawinga this rectangle. Rectangle ni uguspecifyinga first and second point. Murabona uko ndi kumanuka units cyangwa se dimensions ziguhita zigaragaza, ubundi ukirika point ya mbere then point ya kabiri ikabiri diagonal iteganye na ya yindi. Turaza dukirike rectangle, tange command then first point, dragging mouse then second one. Okay, tudatinze rero reka turebe uko drawinga polygons. Okay, polygon rero yo ishatse kugoranaho gake kubera ko ntabwo ari uguspecifyinga point, ahubwo uraza ufate command. Here is polygon, hano hari aka fresh karimo rectangle na polygon, then uraza ufate ino polygon, then iyo umaze kuyikirikaho gusa uhita wandika number of sides, tuvuge wenda kari pentagon 5 sides, then ugakirika enter, ubundi ukaza ugaspecifyinga center of polygon, tuvuge kari hano wenda, ubundi ukavuga ngo inscribed in circle cyangwa se circumscribed about circle, but let me choose this first one. Ubundi ukadraginga mouse ugahita uvuga ngo wenda nshaka polygon ifite 100 1 meter from center, ubundi ugakirika okay. Ngo polygon ifite 100 twayibonye, ushobora kuza rero ukavuga ngo nshaka kudrawinga octagon 8 sides. Okay, uraza unakirike hahandi then wandikemo number of sides, nandike ari 5 mpashire 8, then enter. After pressing enter ndaza specifying center point, ubundi nyemeze inscribed in circle, then dragging mouse hogake, ubundi ndikemo distance from center. Murabona iyi ni octagon ifite impande 8. Okay, from center ni 100. Okay, datinze rero reka turebe se ni gute wakoresha izo ni hatch, zirazwi but nazo tuzazireba, ahubwo reka tuze hano. Iyi ni move, ni ugufata akantu runaka ukakamuvinga ukagakura ahantu kakajyana ahandi. Okay, kumuvinga rero ni uguselectinga object then ugakirika kuri command ya move, ukaza ugaspecifyinga first point, ubundi akajyana aho ushaka. Move irarangiye, this is a copy, uragukopia naho turamaze selecting, then tuze dukirike kuri copy, tuze duselecting one end cyangwa se center, ubundi ukagenda uri gukopia multiple copies. Okay, twagiye rero tugiye kuri trim and extend. Trimming ni ugukura one parts, then to extend ni uku-extendinga nyine, it's like lengthening, ni ukongera uburebure bw'umurongo runaka. Murabona hano nkiritse hano kuri extend, nkaza nkakirika hano, murabona ko umurongo uri guhita uhura n'iriya side ya polygon, na hano murabibona. Ibyo rero nkuko maze kubikora, extending uraza hano hariho arrow, harimo trim and extend, kandi hano kuri extend, then uze extending akarongo ushaka. Okay, trim rero nayo nta kundi ni ugukirika kuri trim, then ugapressinga enter, ubundi ukaza umurongo ushaka gutriminga uhita ubona kari akantu ka x cross k'umutuku watriminga aho ushaka. Okay, twagiye rero turebe this is rectangle array, adufate wenda iyi ukuntu ikora. Suppose ko dufite rectangle here,
in rectangle. Kugira dukoresha iyi array turaza dusetinge ya rectangle then dukirike hano kuri rectangle array. Murabona ko zise zimultiplier hakaza n'aka gatebo kameze uko. Hano rero uravuga number of columns, ushobora kuvuga ko ushaka columns ebyiri, then hano ukavuga ko ushaka rows eshatu cyangwa enye, then choose 4. Okay, murabona ko columns imwe, this is a rows 1 2 3 4, then columns murabona ko ari ebyiri. Ibi rero bikunze gukora turi nko muri design wenda y'inzugi, tuhita tuvuga reka duhure za design. Okay, rectangle array turayibonye, then reka turebe what we call this is scale. Hano rero ni igihe twashushanyije either ushobora kuba washushanyije sako ukaba ushaka kuyihindura scale, ubundi uraza ugaseletinga ya sako then ugakirika hano, warangiza ukandika scale factor. Scale factor tuzazireba, ushobora kwandika 1.5 but tuzareba ukuntu scale factor ubusobanuro bwayo. Ushobora kongera cyangwa ukagabanya yani scale factor then ugapressinga enter. Murabona ko sako yahise yongera kuri scale factor ya kimwe ya 1.5. Okay, tudatinze rero reka turebe this one, it is explode. Ukwikora rero suppose maze gufata iyi sako bano rectangle then nayishushanyije, nshatse kuyiselectinga, murabona ko yose imirongo yayo yose guhita iba selected. Iyi explode rero idufasha hano muri drafting annotation, uraselectinga ya sako then ukande hano kuri explode. Murabona ko sako iyo uje ugashaka guselectinga buri components or elements yariyo yose uyiselectinga ukwayo. Okay, explode nayo turayibonye. Twagiye rero hano, ndakeka tutabonye hano kuri offset. Offsettinga rero turaza offsettinga, tuvuge n'urugero umaze gukora iyi rectangle nshaka kuyihereza thickness, wenda tuvuge izi kari object line cyangwa za boundary lines, ubundi nshaka kuyihereza thickness. Uraza rero ukirika hano kuri offset, wenda ushaka gutanga thickness ya 20 cm then pressing enter. After pressing enter uraza selecting object ushaka offsettinga, nurangiza choosing direction ya ushaka gushiriki iyo offset cyangwa se thickness. Okay, tudatinze rero gisigaye twabonye ukuntu wa settinga dimensions and units, ubundi ndakeka ibyibanze birangiye. Ubutaha tuzareba ese ni gute wakora hatch, but zo ziroroshye nta nibirenze. But kadukomeze here home. Ubutaha tuzareba from here annotation and layers. Bloke zo twarazibonye, tuzajya turebe ese ni gute wa settinga test neza, then dimension zo twamaze kuzibona, layers twarazibonye, blocks I think twarazibonye. Okay, then tuzakurikizaho. Okay, ndabona ibintu bisa naho bisobanutse guys kabisa. Subscribe, komeze mukandeho umuntu utarakandaho, ngira dukomeze dushigikire iyi channel yacu turebe ko yagira abantu benshi bo kuyikurikira. Thank you for watching, see you in the next video.